به پروگرام تشریحات آیات قرآن عظیمشان در لابلای ساینس خوش آمدین. Welcome to the explanations of Quranic verses in the light of science. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah, which is Surah number 2, ayah number 184, reveals this verse. خداوند در سوره بقره آیه نمبر 184 این آیه را نازل کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. گرچه علمای کرام این آیه قرآن کریم را به مراتب از تلویزیون ها و رادیوها تشریح کردن، اما یک تکرار احسن است که در این آیه قرآن کریم خداوند می‌فرماید که روزه گرفتن برای یک تعداد محدودی از روزهاست، اما هر کدام از شما که مریض باشین و یا در سفر باشین به تعداد مساوی روزها در اخیر ماه مبارک رمضان روزه بگیرید. و اگر کسی تکلیف داره نظر به کبر سن روزه گرفتن نمیتونه، در مقابلش هر روز یک مسکین را طعام بدهد و اگر کسی اضافه تر از او بکند این بهتر است. و در قسمت اخیر ای آیه قرآن عظیمشان که موضوعی است که مورد بحث امروزی ماست، خداوند که میفرمایند که وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، این بهتر است برای شما اگر روزه بگیرید. بهترین نیست که شما روزه بگیرید اگر شما بفهمید. من سر اینمی قسمت از این آیه قرآن عظیمشان صحبت میکنم که خداوند به ما شما فرموده که روزه گرفتن بهتر است برای صحت شما، برای وجود شما اگر شما بفهمید. Allah subhanahu wa ta'ala says fasting is for a number of days, and those of you who are sick or away from home, you can make up for it in equal number of days after the month of Ramadan is over. And if you have difficulty in fasting, you can, in place of that, feed a poor person for each day. And if you can do better, more than that, it's better for you. But the last part of this ayah that I'm going to emphasize is that وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. If you fast, it's better for you if you know it. And because Allah subhanahu wa ta'ala has promised us that the fasting is better for you, I'm going to present all the scientific evidence that fasting is good for the body, as Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in this verse. Thanks, Brian. I'm at the National Institute on Aging, and as many of you know, as people are getting older and there have been advances in cancer research, cardiovascular disease research, many people who would have died in their 50s and 60s from those diseases are living into the danger zone for Alzheimer's and Parkinson's diseases. It's projected that by 2050, the number of people with Alzheimer's disease will triple from what it is today. It's 5 million today. It'll be 15 million by 2050. In my lab, we use a number of different animal models that are relevant to age-related neurodegenerative disorders. We have mice that accumulate amyloid in their brain as they get older and they have learning and memory problems. We have mice that have damage to dopamine-producing neurons that control body movements. That's a model of Parkinson's disease. And we also have models of stroke, which is, again, another major problem and cause of death. Well, it's been known for a long time that one way to extend the lifespan of laboratory animals is simply to reduce their energy intake. And in rats and mice, one can increase their lifespan by 30 or 40%. We started looking at the effects of energy restriction on the brain in the context of age-related neurodegenerative disorders and found that we could slow down the, for example, abnormal accumulation of amyloid or the degeneration of dopamine neurons in the Alzheimer's and Parkinson's model by reducing energy intake. Now, there's a number of ways you can reduce energy intake. You can simply eat less at each meal, or you can do what we call intermittent fasting. So reduce the frequency of the meals.
And what I'm going to tell you today is that fasting does good things for the brain. And in this country, as you know, being overweight is a big problem. It's not only a risk factor for cardiovascular disease and diabetes, certain cancers, but emerging evidence suggests that it's also a risk factor for age-related cognitive impairment and possibly Alzheimer's disease. Okay, before I focus on the brain, which will be the main part of my talk, I just want to point out that there's evidence, not just from animals, but from humans, that fasting is good for the body. It will reduce inflammation. It will reduce oxidative stress in organ systems throughout the body. And one thing that happens when you fast that does not happen when you eat 3 meals a day is that your energy metabolism shifts so that you start burning fats. Every time you eat a meal, the energy goes into your liver and it's stored in the form of glycogen, and that's always tapped into first. And it takes about 10 to 12 hours before you deplete the glycogen stores in your liver. Okay? So if you eat 3 meals a day, you never deplete the glycogen stores in your liver, although if you exercise, you can. But once you deplete the glycogen stores in your liver, then you start burning fats and you produce what are called ketone bodies. Now, it turns out ketone bodies are very good for your brain, and I'll talk about that in a minute. We've done a lot of work on animals in the 90s and between 15 and 20 years ago, showing that intermittent fasting was good for the brain. Then we started collaborating with some investigators, did some human studies looking at effects on the body, some that were shown in the last slide. So what do I mean by intermittent fasting or intermittent energy restriction? There's a lot of variations that are being used on this. One sort of harsh one is every other day only eat 500 calories. In our human studies, we've been doing what's called the 5-2 diet, where 2 days a week you only eat 500 calories. The other 5 days you eat normally, eat healthy if you can. This book called the 8-Hour Diet, there's evidence that if you restrict the time window that you eat each day to 8 hours or less, it will have health benefits. Again, that's long enough to shift the energy metabolism. Okay, why does fasting bolster brain power? During development of your brain, but also in the adult, neurons are generated from stem cells. They grow out their axons and dendrites. They form connections with each other, synapses, and communicate with each other. During aging, many people, their brain ages successfully. They stay cognitively intact, whereas unfortunately others develop diseases. We think the main take-home message of this talk is that fasting is a challenge to your brain. And your brain responds to that challenge of not having food by activating adaptive stress response pathways that help your brain cope with stress and resist disease. Well, if you're hungry and haven't found food, you better figure out how to find food. You don't want your brain to shut down if you're hungry. And in fact, that's what we find in the animals. Nerve cell circuits are more active. Some of the changes in the brain that occur with intermittent fasting also occur with vigorous exercise. Exercise and intermittent fasting both increase the production of proteins in the brain that are called neurotrophic factors. We discovered this many years ago, back when I was a postdoc in Colorado in the 1980s. We found that these neurotrophic factors, such as FGF and one called BDNF, brain-derived neurotrophic factor, promote the growth of neurons, promote the connection of neurons and strengthening of synapses. Okay, so here's the idea. Challenges to your brain, whether it's intermittent fasting, vigorous exercise, or what we're doing now, hopefully, if you haven't fallen asleep, is cognitive challenges. When this happens, neural circuits are activated, levels of neurotrophic factors such as BDNF increase. That promotes the growth of the neurons, the formation and strengthening of synapses. Also shown in the lower left, it turns out both exercise, intermittent fasting, and using your neurons, using your brain, can increase the production of new nerve cells from stem cells, at least in one region of your brain called the hippocampus, which is shown here. I mentioned ketones, which come from burning fat, and that happens during fasting. We're doing my work in my lab trying to understand why ketones are good for neurons. One reason is
they provide an alternative fuel for the neurons that boost the energy levels in the neurons. Recently, we discovered that fasting, by increasing BDNF levels in the brain, this neurotrophic factor, can increase the number of mitochondria in your nerve cells. And I'm not going to go into the details of this slide, but the mechanism is very similar to the mechanism whereby exercising your muscles increases the number of mitochondria in your muscles. The fasting is a mild energetic stress, and the neurons respond adaptively by increasing mitochondria, which helps them produce more energy. And in this paper cited down here in Nature Communications, we recently showed that by increasing the number of mitochondria in neurons, it can increase the ability of the neurons to form and maintain synapses and thereby increase learning and memory ability. In addition to the increasing neurotrophic factors and increasing the energy, neuronal bioenergetics, if you will, we have found that intermittent fasting will enhance the ability of your nerve cells to repair DNA. So right now, and also probably exercise and also intellectual challenges. And again, what's happening in this case, when you're using your neurons, exercising your neurons, it causes a mild oxidative stress. And at the same time that there's increased oxidative stress, the cells are enhancing their ability to repair oxidative damage to DNA. Why is it that the normal diet is 3 meals a day plus snacks? There are a lot of pressures to have that eating pattern. There's a lot of money involved. The food industry, are they going to make money from skipping breakfast like I did today? No, they're going to lose money. If people eat fast, the food industry loses money. What about the pharmaceutical industry? What if people, do some intermittent fasting and exercise periodically and are very healthy? Is the pharmaceutical industry going to make any money on healthy people? So one challenge for society, and this is one of the purposes of these TED Talks, hopefully, is that communication is the way to improve health. People understanding what they can do to improve their health and then taking action. Really, one of the main reasons I've got interested in things like intermittent fasting, exercise, trying to understand at the cellular molecular level what's happening in the brain is this is research that isn't commonly done, and it's not done at all by pharmaceutical industries, and it's not done so much. Try it out. You can just play around with this, these kinds of diets, and you may find, what we found in our human studies, though, is it's kind of like exercise. If you've never exercised before and you go out and run 3 miles, you're not going to feel good. If you eat 3 meals a day, and all of a sudden you go a whole day, don't eat anything, that day you're going to feel irritable and ornery and so on. But it turns out if you can kind of force yourself to do that maybe 1 day a week for a month and then 2 days a week, you get used to it, and after a month or two, many people can adapt to that kind of diet with no problem, and you'll find on the days that you don't eat so much, you're more productive. Thank you. آقای دکتر مدسن که در دیپارتمنت NIH یا انستیتوت ملی صحت در امریکا در بخش ایجینگ یا پروسه معمر شدن و یا پیری مصروف کار است. اوشان همچنین پروفسور عقلی یا نیوروساینس در یونیورسیتی جان هاپکینز مصروف وظیفه بوده و از جمله معروفترین اشخاص در رشته غیر فعال شدن تدریجی سلولهای مغزی، یعنی امراض چون الزایمر، فراموشی در زمان پیری و پارکینسون، فلج تدریجی مغز که باعث حرکات غیر ارادی می‌گردد، مصروف بوده است. نتایج نامبرده نتایج ذیل دست یافته که روزه گرفتن در وجود فواید زیاد دارد، از جمله تولید می‌کند مواد نیوروتروفیک را که مولکول‌های پروتئینی هستند و همچنین تعداد مایتوکندریا در حجرات مغزی اضافه تر می‌گردد که باعث ترمیم DNA در حجرات مغز می‌شود. البته قبلا دانشمندان دانسته بودند که در اثر تقلیل انرژی
در وجود حیوانات لابراتواری طول عمر حیوانات لابراتواری از 20 تا 30% افزایش می‌یابد. نتایج تحقیقات لابراتواری که بالای یک نوع از موش‌ها انجام شده نشان می‌دهد که در اثر کبر سن مواد املوید که کتله‌های پروتئینی غیر فعال در حجرات مغز زیاد می‌شوند که باعث تقلیل حافظه و تعقل در انسان گردیده و بالاخره به مرض آلزایمر مبتلا می‌گردند. همچنین در اثر کبر سن مواد دوپامین نیز در حجرات مغز زیاد می‌شود که در بعضی حالات حجرات مغز را خراب ساخته و باعث حرکات غیر ارادی می‌گردند که به شکل پیشرفته آن مریضی پارکینسون را تشکیل می‌دهد. برای تقلیل این مواد روزه گرفتن حجرات دماغ را کمک می‌کند. البته در حیوانات دیده شده که تقلیل انرژی باعث تغییرات کیمیایی در دماغ حیوانات می‌گردد. شواهد در دست است که در اثنای روزه گرفتن در وجود انسان‌ها نیز تغییرات متابولیسم به وجود می‌آید. متابولیسم یعنی تجزیه کردن بعضی مواد و ساختن بعضی مواد دیگر توسط وجود. در ساعات اولی روزه گرفتن تا 8 ساعت اول در وجود یک مقدار زیادی گلوکوز به شکل گلیکوژن در جگر ذخیره شده و وجود برای استحصال انرژی از آن استفاده می‌کند. بعد از آن که منبع گلیکوژن کاملا به تحلیل رسید، وجود از مواد شحمی برای استخراج انرژی استفاده می‌کند و مولکول‌های بزرگ شحمی را با مولکول‌های کوچکی تجزیه می‌کند که این سه مولکول کوچک را به نام کیتون بادیز جمعاً یاد می‌کنند و نهفته نماند که این کیتون بادیز برای حجرات مغز مفید هستند. من یک لحظه بعد در این باره صحبت می‌کنم. نهفته نماند که بوی ناخوشایند دهن انسان‌های روزه‌دار دلیل تجمع این مولکول‌های کیتون بادیز میباشد. دکتر ماتسن در پریزنتیشنی که کرد در مورد انواع روزه گرفتن صحبت کرد. یعنی روزه گرفتن میتونه که به شکل متناوب هم باشه که یک روز روزه گرفته شود، یک روز روزه گرفته نشود و یا یک روز مقدار غذایی که داخل وجود میشه کنترل شود، یعنی از 500 کیلو کالری بالا نباشه. به روز دوم غذا به شکل عادی در وجود صرف شود. حالا سوال در اینجاست که روزه گرفتن برای وجود چی فایده داره؟ روزه گرفتن بر علاوه این که تقلیل میدهد تجمع مواد املوید و دوپامین در حجرات مغزی و وجود کیتون بادیز در وجود تجمع میکند و سطح آنها بالا میرود که برای حجرات مغزی فایده دارد. تولید سلولهای جدید در مغز میشوند. نموی سلولهای جدید در قسمتی از مغز که به نام هیپوکامپس یاد میگردد صورت میگیرد که جای حافظه و تعقل انسان هاست. این نتایج پر اهمیت است که عملیه سلولهای جدید بر علاوه تقویه حافظه و تعقل و آموزش چیزهای نو ممکن است حوادث امراض چون آلزایمر و پارکینسون را نیز در جامعه تقلیل دهد. دکتر ماتسن گفت که در حال حاضر تعداد مبتلایان به مرض آلزایمر در امریکا به 5 میلیون رسیده و توسط سنجش هایی که شده در سالهای 2050 شاید تعداد مبتلایان به مرض آلزایمر به 15 میلیون برسد. علاوه بر مفاد روزه گرفتن که تذکر داده شد، عملیه روزه گرفتن باعث تقلیل حوادث التهاب عمومی در بدن همچنین می شود و همچنین حوادث اکسیدیتیو استرس که بعضی تکالیف اکسیدیتیو استرس در وجود سبب میشه به اثر روزه گرفتن کاهش میافته عملیه اکسیدیتیو استرس در وجود. دکتر ماتسن گفت که روزه گرفتن علاوه مفادی که ذکر شد در فوق وزن وجود را کم میکند که این عملیه خود باعث تقلیل در به وجود آوردن امراض شکر و بعضی از انواع کانسر یا سرطان می شود. همچنین روزه گرفتن باعث تقلیل کلسترول یا چربی خون می گردد که این عملیه از حوادث قلبی و استروک جلوگیری می نماید.
دکتر ماتسن مدعی است که سپورت نمودن و روزه گرفتن هر دو تضعیف میکند تولید مواد نیوروتروفیک فاکتورز را در حجرات دماغ که در نتیجه حجرات جدید در مغز تولید میگردد و همچنین ارتباط حجرات مغز را بهتر میسازد که در نتیجه قوه ادراک انسان ها بالا میروند. روزه گرفتن و سپورت نمودن هر دو یک نوع تعاملات کیمیایی را در حجرات مغز انجام میدهد. در این قسمت دوباره ما رسیدیم به مصداق این آیه قرآن عظیم الشان که خداوند فرموده اند که وان تصوموا خیر لکم، اگر شما روزه بگیرید برای شما بهتر است. و نتایج آخرین و جدیدترین تحقیقاتی که صورت گرفته و انجام شده همچنین نشان میدهد که گرفتن روزه از جهات مختلف برای بهبودی صحت است که خداوند فرموده بود که وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر شما بدانید روزه گرفتن برای بهبودی شماست.